সবই আছে। নতুন গাড়ি ইকুরিয়া যাইতাছি, গাড়ির কাগজ আনতে, আর যা যা আছে সবই আছে। কি কি লাগবে বলেন? এই যে এখানে আছে। বিআরটি থেকে এসএমএস আসছে, ওইখানে গেছি নাম্বার প্লেট আনতে। হ্যাঁ সবকিছু। হ্যালো গাইস, আজকে আমার ফিঙ্গার না, বাইকের রেজিস্ট্রেশনের কাগজ দিবে, মেসেজ আসছিল। তো আজকে করে যাবো। তো বাইকটা স্টার্ট দিয়ে দিলাম, সব কিছু ঠিকঠাক। অনেকদিন পরে ক্লাস করছে, তো দেখি কিরকম হয়। তো স্টার্ট। ডকুমেন্টস, মানি ব্যাগ, ওয়ালেট। ঠিক আছে।
বিআরপি থেকে এসএমএস আসছে, ওইখানে গেতেছি নাম্বার প্লেট আনতে। হ্যাঁ, সবকিছু সবকিছুই ছেড়ে দিল। এক্সাম বিভাগ নাম্বার প্লেটের জন্য চলে যেতে হয়। ভাইজান, নাম্বার প্লেটের জন্য কোথায় যাবেন? ভাই, নাম্বার প্লেটের সিরিয়াল না এটা? নাম্বার প্লেটের সিরিয়াল না? লাইসেন্স নাম্বার প্লেটটা কি ভিতরে ভাই?
প্যাকেটের জন্য ওগুলো তো হবে না। অরিজিনালটা কি ফটোকপি লাগবে? না ক্যামেরা তো হ্যালো গাইস, আমাদের সবকিছু কমপ্লিট। এ হচ্ছে আমার নাম্বার। আর হচ্ছে অনেক জ্যাম, অনেকক্ষণ লাগলো গাড়ি। তো চলেন বাসার দিকে রওনা দিই। এসে বলছে আমার গাড়ি থেকে। তো কাজ শেষ, আলহামদুলিল্লাহ সবকিছু পেয়ে গেলাম। এখন বাসার দিকে রওনা দিই, চলেন। দেখি এ হচ্ছে সিরিয়াল। চলেন এখন আমরা চলে যাই। আল্লাহু আকবার। নাটগুলো আমার পকেটে।